Hola clase, hoy día voy a leer el libro Pele, the King of Soccer, o en español, El Rey de Fútbol. Watch as the famous number 10 flips the soccer ball up, down, and around with his magic feet. Pele runs across the field like a cheetah, dribbling like a dancer. Mira como el famoso número 10 mueve la pelota hacia arriba, hacia abajo y en círculos con sus pies mágicos. Pele corre por la cancha como un guepardo, regateando como un bailarín. Can Pele score 3 goals in one game, a hat trick? He traps the ball with his thighs and ankles, and before it even touches the ground, he shoots. Pele and his team have won again. The crowd chants, Pele, Pele, the king. ¿Podrá Pele anotar 3 goles en un mismo partido? Atrapa el balón con los muslos y los tobillos, y antes de que este toque al suelo, patee. Pele y su equipo han triunfado una vez más. La tribuna canta, Pele, Pele, el rey. But Pele was not always so famous. Once he was a boy from the town of Tres Coracores in Brazil, the largest country in South America. Pele's family was very poor, so he continues working shining shoes and sometimes selling meat pies to help them. Pero Pele no fue siempre tan famoso. Al principio era un niño del pueblo de Tres Coracores en Brasil, el país más grande de América del Sur. Su familia era muy pobre y por eso Pele a veces trabajaba lustrando zapatos y vendiendo empanadas para ayudarlos. Every evening, no matter how tired they were, Pele and his father, Don Dinho, would play soccer in the streets. Whoops! Sometimes Pele accidentally broke a window or kicked the ball over a fence. Todos los tardes, sin importar lo cansados que estaban, Pele y su padre, Don Dinho, jugaban al fútbol en la calle. Hoy, a veces Pele rompía una ventana o pateaba la pelota por encima de una cerca sin querer. When he was almost 10 years old, Pele came home and found his father crying. "Why are you sad, Papa?" he asked. "I'm sad because Brazil has lost the World Cup. Everyone in Brazil is sad tonight." "Don't worry, I will win a World Cup for you one day," Pele promised. Cuando tenía casi 10 años, pero llegó a casa y encontró a su padre llorando. ¿Por qué estás triste, papá?" le preguntó. "Estoy triste porque Brasil perdió en Mundial. Todo Brasil está triste esta noche. No te preocupes. Un día ganaré un medalla para ti," prometió Pele. Pele loved to play soccer with his friends. They didn't have enough money for a ball, so they used a grapefruit instead. If they couldn't find a grapefruit, they would stuff an old sock with newspapers. A Pele le encantaba jugar al fútbol con sus amigos. Como no tenían suficiente dinero para comprar una pelota, jugaban al fútbol con una telaraña. Y si no encontraban una telaraña, relajaban un calcetín viejo con papel de periódico. Pele and his friends started their own soccer team. When the other teams saw that Pele and his teammates couldn't afford shoes, they nicknamed them the Barefoot Team, but the Barefoot Team kept winning. Pele y sus amigos armaron su propio equipo de fútbol. Cuando los otros equipos vieron que Pele y sus compañeros no tenían dinero para comprar zapatos, los apodaron equipo descalzo, pero el equipo descalzo no paraba de ganar. One day, a famous Brazilian soccer player invited Pele to try out for a professional team. At 15, Pele became the youngest player on the Santos soccer club team. The coach thought that Pele was too skinny and ordered him to eat and eat and eat. For the first time in his life, Pele had all the food his stomach could hold. Un día, un famoso jugador de fútbol brasileño invitó a Pele a probarse en un equipo profesional. A los 15 años, Pele se convirtió en el jugador más joven del equipo de fútbol de Club Santos. Al entrenador le pareció que Pele estaba demasiado delgado y le ordenó que comiera y comiera. Por primera vez en su vida, Pele tenía toda la comida que le cabía en el estómago. Finally, it was time for Pele to play soccer in his first professional match. Por fin llegó la hora de que Pele jugara su primera partida profesional. Pele uses his famous bicycle kick to trick the other team. His knees bend and his legs whirl backward until his foot connects to the ball. Pele usa su famosa chilena para engañar al equipo rival.
dobla los pedillas y gira las piernas hacia atrás hasta que su pie se conecta en el balón. When he was 17 years old, Pele played in his first World Cup final for Brazil. On the day of the game, Pele remembered his promise to his father. A los 17 años, Pele jugó su primer campeonato mundial de fútbol para Brasil. El día del partido, Pele recordó la promesa que le había hecho a su padre. Pele sees that his teammate Vava is open and kicks the ball to him in a perfect pass. Pele ve que su compañero Vava está libre y le hace un pase perfecto. Pele's team won. The Brazilians were the world champions of soccer for the first time. Listening on the radio at home, Pele's father cried, this time because he was so happy. El equipo de Pele ganó. Los brasileños se consagraron campeones del mundo de fútbol por primera vez. Mientras escuchaba la radio en casa, el padre de Pele lloró, pero esta vez de felicidad. With Pele playing for the national team, Brazil won 2 more World Cups. Pele traveled all over the world playing soccer, and wherever he went, people admired him. He met kings, queens, and presidents, spreading the love of soccer to children and adults everywhere. Con Pele en su selección nacional, Brasil ganó 2 mundiales más. Pele viajó por todo el mundo jugando al fútbol y donde quería que iba la gente le admiraba. Conoció a reyes, reinas y presidentes y contagió su amor por el fútbol a niños y adultos de todas partes. But there was one more thing that Pele wanted to do. No soccer player had ever scored 1,000 goals. Pele had scored 999. It was a rainy November day, and 80,000 fans had come to see Pele play. Pele dribbles toward the goal line, and his opponent trips him. Penalty kick. Pele looks at the ball. He looks at the fans. He looks at the goalie. Can you guess what happens? Pero aún había otra cosa que Pele quería lograr. Hasta entonces, ningún jugador de fútbol había anotado 1000 goles. Pele ya había anotado 999. Era un día lluvioso de noviembre y 80,000 fanáticos habían venido a ver a Pele jugar. Pele regatea hacia el arco y su oponente le drible. Final, Pele mira al balón, mira a los fanáticos, mira al arquero. ¿Adivinas qué sucedió? Pele, the king, kicks and scores his 1,000. Pele, el rey, patea y anotó su milésimo. Es el fin. Gracias por la cuenta.